Labdien, dāmas un kungi! Sākam Latvijas un Čehijas ārlietu ministru kopējo preses konferenci. Sākumā es došu vārdu uzrunai abiem ministriem, pēc tam mums būs iespēja uzdot jautājumus. Preses konferences darba valodas ir latviešu un angļu. Kanāls numur 1 ir angļu versija, kanāls numur 2 latviešu versija. Ministra kungs, lūdzu. Augstgodātais Schwarzenberg kungs, cienījamie klātsošie. Šodien mums vizītē Latvijā ir Čehijas ārlietu ministrs Karels Schwarzenbergs. Un šodien mums jau notika pirmās divpusējās sarunas. Mums būs vēl iespēja arī tikties dienas otrajā daļā un turpināt sarunas starp Čehijas un Latvijas republikām. Gribu teikt, ka šī vizīte ir aktīvs apliecinājums tam par labs pierādījums par aktīvu dialogu. Pagājušajā gadā ir notikusi arī prezidentu vizīšu apmaiņa. Un skaidrs ir tas, ka Čehijai un Latvijai ir daudz kopēji vēsturiski, gan arī daudz kopēji darāmā pašreiz Eiropas Savienības un NATO ietvaros, jo mēs esam dalībvalsts šajās institūcijās. Mēs sarunas gaitā konstatējām, protams, ka mūsu valsts starpā ir kopīga vēsture, vēsturiskā pieredze, ka bijuši ir daudz kopīgi pārbaudījumi ceļā uz neatkarību, uz vietu Eiropas valstu saimē. Un šeit es īpaši gribu atzīmēt ministra Schwarzenberga lomu arī Čehijas vēsturē. Tātad ministrs savu laiku ir bijis ļoti tuvu demokratizācijas procesā līdzās izcilējam tā laika disidentam un demokrātijas pārstāvim Čehu prezidentam Václavam Havelam. Un tas ir ļoti svarīgi, ja mēs skatāmies par un apspriežam mūsu kopējo vēsturi, jo personību loma ir ļoti nozīmīga. Taču svarīgi ir skatīties uz priekšu un domāt par to, kādi ir mūsu kopīgie izaicinājumi, kopīgās prioritātes un kādas nostājas Eiropas Savienības jautājumos, ekonomikas, kohēzijas politikas, Eiropas Savienības paplašināšanās jautājumos. Tāpēc mēs mūsu sarunas laikā apmainījāmies arī domām par austrumu partnerības politiku, par attiecībām ar Krieviju, Baltkrieviju, par centrālu Eiropas situāciju un virkni citiem aspektiem, kas arī šīs dienas laikā vēl būs apspriežami. Tātad mūsu valstu starpā ir cieši politiskais dialogs, ir jāturpina meklēt iespējas tālākai ekonomiskai attīstībai, ir labas kultūras sakari, un, protams, arī ir sekmīgi izglītības projekti, ir valoda apmācība gan Čehijā, gan Prāgas universitātē, gan arī Latvijas universitātē. Tātad Čehijā apmāca latviešu valodu, un arī Latvijas universitātē ir iespējams iemācīties čehu valodu. Tās ir īpaši labas iespējas, un tā ir laba zīme tam, ka šī kultūru attiecību iespēja mūsu valstu un tautu starpā ir ļoti svarīga. Paldies, ministra kungs. Mr. Schwarzenberg, now the floor is yours for a few comments. Well, first of all, I would like to stress that I'm very glad that I am today in Riga. I was once already in my life, but that was for the NATO meeting several years ago in Riga, but now it's the first time as Minister of Foreign Affairs. Actually, the thing I planned already 2 years ago, but then an illness prohibited me to come. And I'm very glad to be here 20 years after the resistance of the citizens of Riga against the Ottoman troops, which brought finally the freedom
for the Latvians. So I'm really at a good jubilee here. And another jubilee is by chance that we have now for 90 years already diplomatic relations. Already to 1921, the young Czechoslovak Republic placed its first consul general in Riga, so we have quite good old relations. But nevertheless, we have to turn more to the future. We are all now members of the European Union and members of the NATO. So, of course, we had a discussion about the situation in the European Union, of the need of closer cooperation between the smaller states, because, of course, we have to press very simply lobby for our interests inside the European Union too. And as it's quite normal elsewhere in life. We had a discussion about the situation in the region, of the development of the policy in Europe, and in the area of our special interest, which has Eastern neighborship countries. So that was the main thing besides of bilateral issues. I mean, thank God we have the toughest time of the economic crisis behind us, and I saw the exports of Latvia to the Czech Republic is already rising. Our exports to Latvia were already better last year too. So basically, we are very content with our relations. But we discussed that we should intensify much more, maybe exchange much more our mutual experience and more coordinate in Brussels and elsewhere our policy. And then I don't know if we agreed one thing, that in the future in Ghana, in Accra, in the Czech embassy will be in charge of the development for the Latvian Republic. It's a great honor and pleasure for us to help our Latvian friends. So that's what we agreed today. Jā, es vēlreiz izmantošu iespēju tātad pasvītrot tieši arī šo pēdējo domu, ko tātad ministrs Schwarzenbergs minēja tātad par Schengens vīzu jautājumiem, un šajā sakarā Čehijas valsts ir gatava pārstāvēt tās Latvijas intereses tieši Ganā, un, protams, mēs nākotnē izskatīsim arī kādas citas iespējas šajā jautājumā. Bet vēlreiz svarīgi gribu izteikt šeit arī publiski pateicību Čehijas valstī, jo, kā zināms, tad NATO gaisa patrulēšanas programmas ietvaros Latvijas gaisa telpā, Baltijas gaisa telpā jau Čehijas valsts ir piedalījusies iepriekšējos gados un ir tātad arī apstiprinājusi gatavību gaisa patrulēšanu veikt nākamā gada laikā, tad, kad pienāks šāda kārta. Un visbeidzot es arī izteicu pateicību Čehijas valstī par gatavību, kas tika izteikta laikā tad, kad sākās ekonomiskā krīze, jo toreiz Čehijas valdība bija gatava un joprojām tātad Schwarzenberg kungs apliecināja to, ka Čehijas valdība joprojām ir gatava vajadzības gadījumā sniegt finansiālu atbalstu Latvijas ekonomikas un finanšu stabilizēšanai. Paldies ministriem. Tagad ir iespēja jums uzdot dažus jautājumus. Lūdzu runāt mikrofonā un stādīties priekšā. No ziņu aģentūras BNS es vēlējos pavaicāt par pēdējo aktualitāti Lībiju. Vai Latvija un Čehija plāno sniegt humāno palīdzību Lībijas bēgļiem? Acīm redzot, es atbildēšu pirmais. Tātad pašreiz šāds jautājums par bēgļiem vēl nav dienas kārtībā bijis, un līdz ar to Latvijas valsts vēl nav tādu skatījusi. Bet, ja Eiropas
Savienības vai Eiropas padomes ietvaros, vai ārlietu padomes ietvaros šādi jautājumi tiks diskutēti, tad arī mēs savu nostāju noteikti veidosim un paudīsim šajā sakarā. Pagaidām tātad vēl šāda nepieciešamība nav bijusi. It's perfectly correct what was said by my colleague. The same situation is, of course, the position from the Czech Republic, because, of course, the neighbors of Libya over the sea, be it Malta, be it Italy, in some respect France, are those who face now immediate problems. For the moment, no Libyan refugees try to get either to Latvia or to the Czech Republic. But if we will be asked by our partners, the European Union, for some support, we have to give it a due consideration. But for the moment, there was not even a specified question about it. In general terms, Italy asked for help, but in general terms, everybody is ready. We have to know exactly what the Italians expect from us. Yes, vai būtu vēl kāds jautājums? Baltijas kanāls Schwarzenberga kungam jautājums sakarā to, ka Schwarzenberga kungs ir pazīstams cīnītājs par human rights, cilvēktiesībām, kā viņš raksturotu situāciju ar cilvēktiesībām Latvijā sakarā to, ka šeit tomēr pastāv diezgan liels cilvēku kvantums, kas skaitās Alliance pasēm. Nepilsoņi tā samā problēma. Kā viņš uzskata, vai Eiropas attīstītajā valstī tā situācija ir normāla? Well, we have due to the consequences of World War II and political arrangements after it, and for other reasons, there are quite a lot of countries where the situation is not quite normal. From the human rights view, if people who are inhabitants of a country have all chances to develop their civil life, have their jobs, the children can study, develop their cultural or other activities, so it's not an immediate necessity that they have to be citizens too. You shouldn't forget that we have in Western Europe too situations, several countries, where there are large numbers of people who came for jobs there, settled there, and are yet not citizens. So that's not such an extraordinary situation. It would be another situation if, let's say, people wouldn't be suppressed in their language or in their cultural habits or something, or if they wouldn't have the chance to get jobs and so on. Then there would be a violation of human rights. It's not a duty of a state to give their passports to people who, due to historic events, settled in a country. It would be probably useful after some time the new inhabitants of a country decided to feel themselves fully as citizens of a country and not being basically citizens of another country. It's always a question in human nature of identification. If they along will identify with Latvia, and I think after some time they will give them Latvian passports too. But it's not to exercise your human rights absolutely necessary to have a passport. Mums laiks vēl vienam pēdējiem jautājumam.
Hello, my name is Ainars. I am from news agency Ārlietu, and my question is about common agricultural policy in European Union. Can you tell us, are Czech Republic and Latvia in the same position about future of common agricultural policy, and are you also in the same position about the financial funding principles? What have to be in future? Nu, droši vien es atbildēšu pirmais. Tātad mūsu pozīcija pirmkārt ir tāda, ka Latvijas prioritāte ir kohēzijas fondu, līdzekļu kohēzijas fondiem un lauksaimniecības kopējā politikā ir jānodrošina taisnīgāk principi nekā tie ir bijuši līdz šim. Par to arī Ārlietu ministrijā iestājās. Un sadarbībā arī ar lauksaimniecības ministriju cenšas panākt, ka tiešmaksājumi tiek maksimāli izlīdzināti un Latvijas pusē paaugstināti. Tā kā šie ir galvenie jautājumi, un, manuprāt, mūsu pozīcija ar Čehu valsti ir līdzīga. The Czech view is that basically we consider that still the agrarian budget of the EU is in percentage of too high. We are advocating that some of the money which is now spent on agrarian projects throughout the European Union would be better invested in schools, in research, and in science. I think we have to make this change. Second, we fully agree that it's not all along bearable that if you are a peasant in France or in Germany, you get more than if you are present in Poland and in Latvia. I do think that's all along not bearable. We have to have a just redistribution of money inside the European Union. We are all European citizens, so I think we should be entitled to the same, let's be honest, subsidies. There is a discussion in the European Union, as probably you know, if these European funds should cover all agrarian subjects, or if it will be a limit according to the size of that is meant, especially that it should support more the smaller peasants and not the great agrarian companies. The Czech Republic doesn't agree with this view. That is our official view in this context. Please. Thank you. And now really the last question. I'm from the Czech radio Journal, and I have a question for Foreign Minister Kristovski. Last week, Russian Foreign Minister Lavrov criticized Latvia for its policy toward the Russians. So I would like to know what is your statement to this critic. Thank you. Thank you for your question. Latvia's position is very similar to that which was achieved during our state president's Zatler's visit in Moscow in last December. And during negotiations, Minister Medvedev said that minority and integration policy is Latvia's inner responsibility, and I believe that that achievement or this position is very somehow solid and promising.
That's why Minister Lavrov's expression looks like something like from old approach policy which Russia a long time expressed towards Latvia. I believe that step by step such so-called position will be softened also from Minister Lavrov. Paldies ministriem, paldies žurnālistiem, ar to preses konferenci beidzam.